Hoş geldiniz. Bugün elimizde özel bir metin var. Hitabe 006007.pdf. Bu metin üzerinden Fatiha suresini biraz daha yakından inceleyeceğiz. Evet. Bildiğiniz gibi Fatiha, Kur'an'ın ilk suresi, çok temel bir yerde duruyor. Amacımız da bu kaynak ışığında Fatiha'nın özüne inmek, ana mesajları ve sizin için, yani metnin yazarı için ne ifade ettiğini anlamak. Aynen öyle. Bu metin sadece Fatiha'nın yapısı ya da ilahi kavramlarıyla ilgili değil, aynı zamanda bir müminin gündelik hayatına nasıl dokunduğunu, hatta ilginç bir şekilde metnin yazıldığı 1997'deki bazı güncel olaylara bile değiniyor. Evet, o kısmı ben de fark ettim. Peki sureyi bu kadar merkezi yapan ne? Metinde ilginç bir hesaplama var. Bir mümin ömründe 1 milyondan fazla okuyabiliyormuş Fatiha'yı. Evet, muazzam bir rakam. Ümmül kitap, yani kitabın anası denmesinin sebebi de bu yoğunluk herhalde, değil mi? Kesinlikle. Bu yoğunluk ve merkezi konum, metnin de vurguladığı gibi Fatiha'nın aslında Kur'an mesajının bir tür özeti, bir çekirdeği olmasından geliyor. Yapısal olarak bakarsak, kaynak 3 ana bölüm görüyor. Birincisi, Allah'a hamdolsun ve O'nun sıfatlarının yüceltilmesi. Hamd kısmı, evet. İkincisi, sadece O'na kulluk etme ve sadece O'ndan yardım isteme taahhüdü. Ve son olarak da doğru yola iletilme isteği, yani dua kısmı. Hatta baştaki elhamdülillah ifadesi bile metne göre kültürlere o kadar işlemiş ki. Evet, halkların kültürlerinin ayrılmaz parçası diyor. Aynen öyle. Metnin Rabbül Alemin, yani alemlerin Rabbi sıfatını ele alışı da çok ilginç geldi bana. Yani kozmolojiden başlıyor, sonra 1997'deki bir çevre konferansına geliyor, hatta Berlin'deki eğitim sorunlarına kadar uzanıyor. Evet, bu geniş bağlantı dikkat çekici. Kaynak bu kadar farklı şeyi, yani güncel gibi duran olayları tek bir ilahi sıfatla nasıl ilişkilendiriyor? Buradaki mantık ne tam olarak? Şöyle açıklıyor kaynak, alemlerin Rabbi olmak, Allah'ın sadece evreni yaratması değil, aynı zamanda her şeyi, yani tüm işleyişi, aktif olarak düzenlemesi, yönetmesi, terbiye etmesi anlamına geliyor. Bu bakış açısıyla hani birbirinden çok ayrı gibi görünen olaylar, işte çevre sorunları, eğitim meseleleri vesaire, aslında daha büyük, ilahi bir düzenin, bir yönetimin parçası olarak görülebilir diyor. Anladım, yani her şey onun terbiyesinden geçiyor gibi bir anlam çıkıyor. Aynen. Bir de metin Rahman ve Rahim sıfatlarına odaklanıyor. Bu sıfatların sadece Allah'ın merhametini anlatmadığını, aynı zamanda inanan kişinin de kendi ahlakını, özellikle merhamet duygusunu bu yönde şekillendirmesi için bir model olduğunu söylüyor. Yani Tanrı'nın merhameti insanın da merhametli olmasını teşvik ediyor. Toplumsal ilişkilere de yansıyor bu durum. Kesinlikle. Peki, gelelim şu ayete. Biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Metin buradaki biz ifadesine özel bir anlam yüklüyor. Evet, çoğul kullanılmasını. Topluluğa, hatta Müslüman koloni diye bir ifade kullanmış. Yani Müslümanların kendi kendine yetengi birlikteliğine işaret ettiğini söylüyor. Bu kolektif vurgu ilginç. Evet, kaynak burada hem bireysel adanmışlığın hem de toplumsal birliğin önemini vurguluyor sanki. Yani sadece Allah'a yönelmek ve yardımı sadece O'ndan beklemek hem kişisel bir duruş hem de toplumsal bir kimlik meselesi gibi sunuluyor. Peki hemen ardından gelen bizi doğru yola ilet duası. Bu nasıl bağlanıyor? İşte bu dua o kulluk ve yardım talebinin nasıl gerçekleşeceğini gösteriyor aslında. Hangi yola? Allah'ın daha önce nimet verdiklerinin yoluna. Nimet verilenlerin yolu. Evet. Metin bu yolu anlamak için de Kur'an'daki peygamber kıssalarına, yani o tarihsel örneklere bakmak gerektiğini ima ediyor. Hatta bu kıssalardan ders çıkarmak, yani metnin kendi ifadesiyle tezekkür etmek gerektiğini söylüyor. Anladım. Yani geçmişten ders alarak yolu bulmak. Aynen. Ve metin bu doğru yolu daha da belirginleştirmek için zıtlarını da veriyor. Gazaba uğrayanlar ve sapmışlar. Evet, o karşıtlık önemli. Kaynağın yorumuna göre de bunlara örnek olarak zamanla vahiyden uzaklaştığı belirtilen İsrailoğulları ve Hristiyan toplulukları gösteriliyor. Bu bayağı düşündürücü bir uyarı aslında. Kesinlikle öyle. Kaynak burada çok kritik bir noktaya değiniyor. Sadece doğru mesaja sahip olmak yetmez. Önemli olan o mesajla yaşamak, ona sadık kalmak.
Bu tarihi örnekler, metne göre doğru yoldan sapmanın sonuçlarını gösteren ve ibret alınması gereken bu kıssaların tezekkürü dersler sunuyor. Bilginin eyleme dönüşmesi lazım. Anlıyorum. Pasif bilgi değil, aktif bir yaşayış. Tam olarak. Peki bütün bu analizden sonra sizin için öne çıkan ana fikir ne oldu? Yani bu kaynak Fatiha'yı nasıl konumlandırıyor? Benim anladığım, kaynak Fatiha'yı sadece tekrar edilen bir dua olarak görmüyor. Ondan çok daha fazlası. Allah'a nasıl şükredilir, ona nasıl dayanılır, doğru yön nasıl aranır ve tarihten nasıl ibret alınır, bunları öğreten, hayatın tam merkezinde duran dinamik bir rehber gibi sunuyor. Yani kişinin Allah'la, dünyayla ve hatta tarihle olan ilişkisini anlamlandıran temel bir çerçeve. Aynen öyle. Hem kişisel hem de toplumsal bir pusula adeta. Çok güzel özetlediniz. O zaman sohbetimizi bitirirken dinleyicilerimizin de üzerinde düşüneceği bir soru bırakalım mı? Olur tabii. Kaynak metin ısrarla vurguluyor, doğru yolu bilmek yetmez, o yolda yürümek esastır. Peki siz her gün defalarca okuduğunuz Fatiha'daki o doğru yol talebini sadece bir tekrar olmaktan çıkarıp günlük hayatınızdaki seçimlerinizle, eylemlerinizle nasıl daha bilinçli bir şekilde birleştirebilirsiniz? Bu konuda biraz düşünmeye değer belki de. Well, it's not what you might expect. Our source material isn't an article, it's not a data set, it's actually a sermon. One given in a mosque in Berlin on a Friday back in August of 1997. And the topic? Just 7 short verses, the most famous, most repeated chapter in all of Islam. We're going to break down how the author used this ancient text to make sense of his world right then and there, and see what it might just tell us today. Let's just start with a number. 1 million. The author of this sermon, he actually did the math. He figured that a devout Muslim could recite this one very short chapter more than 1 million times in their life. Why? Because it's a part of every single mandatory prayer. Every single day. So that's the big question, right? What is it about these 7 little verses that makes them so incredibly powerful? How did they become the absolute bedrock of daily worship and really a cornerstone of cultural identity for millions and millions of people? All right, so this chapter, it's known as Surah al-Fatiha, which means the opening. And yeah, that makes sense because it's the very first chapter in the Quran. But its importance, its gravity, goes so much deeper than just its spot in the book. It's even called the mother of the book. Think about that. The mother of the book. The author of the sermon argues this is because it holds the compressed essence of the entire message of the Quran. The idea is pretty simple. If you can really grasp al-Fatiha, you basically have the key to understanding everything that comes after it. And this isn't just something locked away in a prayer book. No way. Just take the phrase Alhamdulillah, praise be to God. It's woven right into the fabric of daily life in so many Muslim cultures. It's not just for prayer, it's a marker of identity. It's what you say when you get good news. It's a sigh of relief. It's a cultural reflex that's rooted right here in this one chapter. Okay, so let's peel back the layers here and get into the verses themselves. The sermon's author breaks them down just brilliantly. He shows how these 7 lines build on each other to form this perfect, logical conversation with God, and it all happens in 3 distinct parts. And this structure, this is everything. The conversation unfolds in 3 steps. It kicks off with praise, acknowledging God's attributes. Then it pivots to a pact, where the relationship is defined. And it wraps up with a plea, a direct request for guidance. Praise, pact, plea. It's like a perfect little roadmap for prayer. So the praise starts by calling God Rabbul Alamin, or Lord of all worlds. And this is where the author's take gets really interesting. He argues this isn't just about, the cosmos and far-off galaxies. No, it's also about the really intimate systems that govern our everyday lives, from the biggest global events down to the most mundane, personal stuff. And to show what he meant by Lord of the Worlds back in August 1997, he didn't reach back into ancient history. Nope. He pointed right to the headlines from that very week. A big international environmental conference, the anniversary of the Nagasaki bombing, debates about schools right there in Berlin, a brand new president being sworn in Iran.
For him, God's dominion wasn't some abstract idea. It was right there, visible in all of it. The praise keeps going, describing God as the most merciful, using these two names, Rahman and Rahim. But the author sees this as way more than just a description. He sees it as a challenge. It's a mirror held up to the believer. He quotes a famous saying, "He who does not show mercy will not be shown mercy." In other words, the best proof that you believe in a merciful God is to actually be merciful yourself. Okay, so now we hit the absolute center of this chapter, the pact. This is the pivot point of the whole prayer. It's a single verse that lays out the core of the relationship between the person praying and God. The verse says, "We worship only you, and we ask only you for help." Now, the word that changes everything here is we. The author really hammers this point. It's not I. Faith isn't just a solo mission. It becomes a collective act. And that plea for help, he argues that it's also a call for the community to be strong, to be self-sufficient, relying only on God and on each other. But this sacred language, it can get tangled up with the modern world in some pretty wild ways. The author shares this fascinating example from 1997. He talks about how a Coca-Cola ad in the Arab media had actually used the phrase Alhamdulillah, praise be to God, to describe the taste of the soda. I mean, it's just this stark picture of the tension between the holy language of worship and the commercial language of selling stuff. So after all that, we get to the end, the final part of the chapter, the plea. After the praise, after the pact, the prayer now asks for something very, very specific. And the author frames this as a plea to be guided away from the historical mistakes made by others. It presents this massive fork in the road. So the final verses, they lay out these two totally distinct paths. On one side, you've got the path of those you have blessed, which the author says is the historical line of prophets, the ones guided by revelation. And on the other side, you have the path of those who earned your anger and those who have gone astray, which he describes as communities who got that same revelation but ended up betraying it. Now, it's really important to be crystal clear here. This is the sermon author's specific historical take on these final verses. He identifies those who earned anger and those who went astray as communities like the children of Israel and Christians after Jesus. He argues that they were given a true revelation, but in his view, they lost its core essence over time. This is his direct interpretation from that 1997 sermon. Okay, so this is where it all clicks. In this last part, we're going to see how the author uses this entire chapter, the praise, the pact, that fork in the road, as a lens basically to analyze his world, right there in August 1997. So let's just plant our feet back in that moment again. As this sermon is being given, people are marking the anniversary of the Nagasaki bomb. A new reformist president is taking power in Iran. Parents in Berlin are dealing with the chaos of a new school year. And Pakistan is getting ready to celebrate 50 years of independence. And the author, he's looking at all this, and he sees these challenges everywhere. Right in his own city, Berlin, he sees intense debates over headscarves and rising xenophobia in schools. He looks at other faiths and sees division, a big Christian meeting failing because of infighting. He sees whole nations standing at a crossroads. Iran, with all this hope for reform, but also real fears of oppression. And Pakistan, a 50-year-old country still trying to figure itself out. And this right here is the whole point of the sermon. It's the big aha moment. For the author, these weren't just random, disconnected news stories. Every single one was a modern-day example of that fork in the road from Al-Fatiha. He was using it to ask every community, including his own, are we actually living by our revelation, or are we betraying its essence? Are we on that blessed path, or are we on the path of those who go astray? And it all builds to this one really powerful final warning. The ultimate danger, he argues, isn't having the wrong message. It's having the right one, the right revelation, and then failing to live up to it. In his interpretation, that was the mistake of those communities in the past, and that is what he believes attracts God's anger. So, in the end, this 1997 sermon, this breakdown of just 7 short verses, it doesn't really give us a neat little answer. It leaves us with this huge, timeless, and totally universal challenge.
a question that goes way beyond any single faith or any single moment in history. How do we, as individuals and as whole societies, bridge that gap between the ideals we say we believe in and the reality that we actually live?